Can you see with the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in the last class, we started the TCP protocol. So these are the basic definitions of the TCP, or we can say some rules of the TCP protocol. So here are the RFCs, or we can say the port numbers that the TCP protocol uses. That includes the 7931122, 1323, 2018, and 2581. So basically, the TCP connection is point to point. What do you understand with the point to point connection? As one sender is connected to one receiver, so we can say or define it as a point to point connection. Also, we can say it is reliable in order byte stream, as the TCP uses the byte stream, like from the sender, one byte, the data will be sent as a byte or segments through the one transmission medium, and it keeps the record of every byte. That is why we are calling it reliable in order byte stream. So, and also here is no message boundaries, কারণ আমার সেন্ডার হচ্ছে কি কোনো লিমিটেড বাউন্ডারির মধ্যে মেসেজ সেন্ড করতে হবে। ইটস নট ম্যান্ডেটরি, ইট ক্যান সেন্ড অ্যাজ much as it want. Then we are calling the TCP protocol pipeline. What do you understand by the word pipeline? পাইপলাইন বলতে আমরা বুঝতেছি সেন্ডার থেকে হচ্ছে কি রিসিভারে আমার প্যাকেটস আমি রিকোয়েস্ট একটার পর একটা পাঠাতে পারবো উইদাউট গেটিং এনি অ্যাকনলেজমেন্টস অর এনি রেসপন্স, or without waiting for any acknowledgement or any request response. The sender can send multiple requests to the receiver. That is called the pipeline. So the TCP is also pipelined. Here the TCP conjugation and flow control set window size. আমরা হচ্ছে কি flow control and conjugation দুইটাই দেখবো সামনে, ওকে? So the send and receive buffers, what is the work of the send and receive buffers? Basically, in the sender side, we have a send buffer, and in the receiver side, we have a receive buffer. So this buffer helps for the flow control. Why we need the flow control? Because if we don't have the flow control in TCP, there will be like lots of unread bytes will be or packets will be stored in the receiver end. If the buffer is full, what do you understand by the buffer? A space, right? So if the unread messages buffer fulls in the receiver end, it will create a loss of traffic and we will have the data loss. So in order to ignore that, the TCP uses the flow control method, where we need the buffer, or in flow control the buffer helps controlling how many packets the sender can send by what time. Next, let's start with the full duplex data. So what is the full duplex data? Full duplex means is bidirectional. Do you remember half duplex and full duplex? In full duplex, basically the sender and receiver can communicate at a time using one transmission medium. So basically the TCP protocol is bidirectional data flow in same connection, and it can use the maximum segment size, that is the abbreviation form of MSS. Now we are calling it connection oriented because it's not the connection oriented doesn't mean it has the physical connection or anything. Connection oriented means it uses the handshaking rule. What is the handshaking rule? Handshaking rule is the exchange of control messages, so that in its sender receiver state before data exchange. That means before starting the communication, the sender will send a request to the receiver, and if the receiver get the request
it will send a reply so that the connection can be established successfully. And it is also flow controlled, where the sender will not overwhelm the receiver. That means it will take, or it will give some time, or after limited time it will send each bytes or packets to the receiver so that there is no overwhelm in the receiver end. Is it clear now? Yes, ma'am. Ma'am, connection oriented এটা হচ্ছে মিডে ছিল না ম্যাম? হ্যাঁ, আমি মিডে টিসিপিটা পড়াইছিলাম শর্ট ফর্মে। Yes, ma'am. Okay, so here you can see the sequence and the acknowledges how its uses. So basically, when the user types the C, then it will send the request to the host where the sequence number will be 42 and the acknowledged number will be 79 with the data C. Now, from the host or receiver end, if the host acknowledges receipt of C, it echoes back C. Then it echoes back with the sequence number is 79. Now you can see it is the same as the acknowledgement number before. So the sequence number is changed and the acknowledged number is now the 43 that came from the sequence number from the sender side. So it was 42 before, now it's 43. So now the host or the sender send the last, or we can say it will be a message without any data. So here there is no data, but here the sequence number is 43 followed by the acknowledged number 43, and now the acknowledged number will be 80 followed by the sequence number 79. So here is the sequence number is the byte stream number of first byte in segments data. তাহলে আমার sequence numberটা কি? This is basically the byte stream number of first byte in segments data. And the acknowledges is the sequence of next byte expected from other side. It is cumulative acknowledge. Cumulative acknowledge means it uses the same acknowledgement number over this conversation so that it can be tracked whom is talking with whom. And it is piggybacking, as the sequence acknowledgement number is the one increment of the sequence number. That is why we are calling it the piggybacking. So how the receiver handles out of order segments? Out of order segments হচ্ছে কি বলতে আমরা কি বুঝতেছি? If it doesn't maintain any order, or there can be like it doesn't maintaining a time, or if there is any data loss, so in that case the TCP specs doesn't say up to implementer. আমাদের টিসিপি হচ্ছে কি সামনে দেখতে পারবেন, it has like each solution for each cases for sending the request or the data over or the transmission medium. So and যদি হচ্ছে কি আমাদের এখানে কোনো ধরনের কোনো হচ্ছে কি অনিয়ম ঘটেও যায়, like from the sender, if it's sending a data, it didn't got any acknowledgement, or if it get to know that the receiver didn't receive the message. In order to do that, the TCP uses the round trip time or timeout. তাহলে round trip time and timeout এ ও কেন ব্যবহার করতেছে? ডেটাটা হচ্ছে কি রিসিভার কি পেয়েছে টাইম মতো, অ্যান্ড ওটার কাছ থেকে একটা রিপ্লাই পাওয়ার জন্য ও কিছু সময় অপেক্ষা করবে, যেটাকে আমরা বলে থাকি রাউন্ড ট্রিপ টাইম, অথবা ও আরেকটা জিনিস ইউজ করে থাকে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য টাইম আউটের পর, সো দ্যাট ইট ক্যান রিট্রান্সমিট এগেইন, so that it can confirm that the data has been sent. So how to set TCP timeout value? So if it is longer than RTT,
টাইম আউটটা কখন হবে যদি আরটিটিটা ক্রস করে যায় তখন এটাকে কি হচ্ছে কেউ বলে দেবে ইটস টাইম আউট সো ইট উইল রিট্রান্সমিট এগেন বাট the RTT actually varies. If too short, the premature timeout happens. That means unnecessary retransmission will happen. তার মানে কি হচ্ছে আমার যদি আরটিটি টাইমটা হচ্ছে কি সব অনেক কম হয় সাপোজ 1 মিলিসেকেন্ড তখন কি হবে ওর প্রিম্যাচিউর টাইম আউট হবে তখন দেখা যাবে কি অ্যাকনলেজমেন্টটা আসার পথে কি হয়ে যাবে ও আরেকটা রিট্রান্সমিট করে দেবে তখন কি it is a problem right unnecessary retransmissions হবে তখন that can overflow the network and if the RTT is too long then there will be a slow reaction to segment loss তার মানে এখানে কি হচ্ছে যদি আরটিটিটা বেশি বড় হয়ে যায় তখন এটা কি আজেরা অনেক বেশি সময় খাবে না it is a waste of time right so now how to estimate RTT এখন RTTটা estimated জন্য what we use that is the sample RTT and there is another one is the estimated RTT. So what is the sample RTT? It is measured time from segment transmission until acknowledgement is received and it helps to ignore the retransmissions. So the sample RTT also vary. One estimated RTT smoother. So average several recent measurements not just current sample RTT. তাহলে আমাদের নর্মালি যেই মেজারমেন্টটা আমরা পাই দ্যাট ইজ বেসিক্যালি যেটা আমরা ইউজ করি ওটা হচ্ছে এভারেজ আরটিটি এভারেজ আরটিটিটা কোথা থেকে আসে এস্টিমেটেড আরটিটি অ্যান্ড স্যাম্পল আরটিটি স্যাম্পল আরটিটিটা হচ্ছে কি আমার মেজার কিভাবে করি টাইম ফ্রম সেগমেন্ট ট্রান্সমিশন আনটিল দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট ইজ রিসিভড এই যে আমি স্যাম্পল আরটিটিটা হচ্ছে গিয়ে রিসিভ করলাম দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য কারেন্ট আরটিটি অ্যান্ড দ্য এস্টিমেটেড ইজ if the weight of the sample RTT is alpha then the estimated RTT will be 1 minus alpha. Why? Because the estimated RTT is the previous RTT and the sample RTT is the current RTT. So with the respect of addition to both of them we get the average RTT. এখানে আমরা গ্রাফটা দেখি here you can see it is the graph of sample RTT and estimated RTT. There we got an average that is basically the in the middle. So in middle টা আমার এভারেজটা কিভাবে ক্যালকুলেটেড হয়েছে আমার এস্টিমেটেড এর সাথে হচ্ছে কি স্যাম্পল আরটিটি অ্যাডিশন হয়ে আমি একটা এভারেজ আরটিটি পেয়েছি you can see আমার যদিও হচ্ছে কি স্যাম্পল আরটিটিতে spikes there were a lot of spikes but in the average one there is not that much. So now the TCP reliable data transfer. TCP creates RDT service on top of IP's unreliable service. তাহলে TCP হচ্ছে কি করতেছে আমার বেসিক্যালি আইপির উপর ডিপেন্ড করে আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করে ও হচ্ছে কি কানেকশনটা আর হ্যান্ডশেকিংটা ক্রিয়েট করতেছে in order to communicate successfully. So it is also pipeline segments. What do you understand by the pipeline segments? It can send 1, 2 or multiple segments without waiting for any response from the receiver. And it has the cumulative acknowledgements. What is the cumulative acknowledgements? It is basically the sender and receiver is using the same acknowledgement so that it can track whom is communicating with whom. And the TCP uses single retransmission timer. Single retransmission timer actually helps with the RTT and timeout value. And আমার হচ্ছে কি data successfully send করার জন্য ও হচ্ছে গিয়ে retransmissionটা ইউজ করে তাহলে retransmissionটা কয়বার হবে একবার হবে retransmissionের সময় হচ্ছে কি আমার টাইমারটা আবার সেট হয় না so retransmissions are triggered by timeout events and duplicate acknowledgements. If the sender gets same acknowledgement twice then it will send
the segment again. And if a timeout happens and it doesn't get any acknowledgement or any response in the RTT time, then the timeout will occur and then the sender will retransmit a segment or byte. So initially consider simplified TCP sender. So basically it ignores the duplicate acknowledgements and also ignore flow control, congestion control. Okay, now here you can see the data received from application. First, it will create the segment with the sequence number, and then the sequence is byte stream number of first data byte in the segment. তাহলে ও কি করবে ফার্স্টে আমার একটা সিকোয়েন্স নাম্বার ক্রিয়েট করবে সিকোয়েন্স নাম্বারটা কি বেসিক্যালি দ্য বাইট স্ট্রিম নাম্বার অফ ফার্স্ট ডেটা বাইট ইন দ্য সেগমেন্ট অ্যান্ড টাইমার হচ্ছে কি স্টার্ট করবে যদি এটা অলরেডি রানিং না থেকে থাকে নতুন করে একটা টাইমার স্টার্ট করবে থিঙ্ক অফ টাইমার অ্যাজ ফর ওল্ডেস্ট আনএকনলেজড সেগমেন্টস আচ্ছা দেন এক্সপায়ারেশন ইন্টারভ্যাল হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি দ্য টাইম আউট ইন্টারভ্যাল কখন এটা হবে যদি ও আমার রিপ্লাইটা না পায় আরটিটির মধ্যে দেন the timeout will be happen. Here you can see if the timeout happens, it will retransmit the segment that caused the timeout and it will restart the timer. And if the acknowledgement is received, then the timeout won't happen. Acknowledgement আমি সেন্টারটা পেয়ে গেছি তার মানে কি আমার এখানে কোনো timeout occur হয়নি. So if acknowledges previously unacknowledged segments, update data is known to be acknowledged, and if start timer if there are outstanding segments. এখানে হচ্ছে কি দেখেন so it's the algorithm part এখানে হচ্ছে first it will create a sequence numberটা কিসের বেসিসে হবে আমার বাইট স্ট্রিম দিয়ে and এই সিকোয়েন্স নাম্বারটা আমার কি হেল্প হবে সেন্ড বেস নাম্বার এখন ও কি হবে লুপে ঢুকে যাবে সো লুপে ফার্স্ট ইভেন্ট যেটা হচ্ছে আমার ডেটা রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্লিকেশন অ্যাবাভ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ও যে ডেটাটা রিসিভ করছে ইন বেস টু দ্যাট ইট উইল ক্রিয়েট দ্য টিসিপি সেগমেন্ট মানে আমার ডেটাটাকে ও কয়েকটা সেগমেন্টে ডিভাইডেড করবে কি দিয়ে সিকোয়েন্স নাম্বার দিয়ে তারপর হচ্ছে কি যদি টাইমার হচ্ছে কি না চলে দেন running timer না থাকলে it will start a timer and then it will pass the segment to IP কোন IP তে destination IP তে so next sequence number equal to sequence number plus data length তার মানে আমার এই যে next sequence numberটা কি আসতেছে basically this is the acknowledgement number যেটা আমার আসতেছে আগে sequence number and length data length এর সাথে add হয়ে we are getting the next sequence number তারপর আমার কি হচ্ছে টাইমার টাইম আউট এই ইভেন্ট আমার হচ্ছে যদি টাইম আউট হয় দ্যাট মিনস আমার আরটিটি টাইমের মধ্যে ও যে সেগমেন্টসগুলো পাঠাইছে ওটার যদি ও কোনো রকমের রেসপন্স আর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা না আসে সেম বেসটা সেম থেকে যায় তখন টাইম আউট অকার্স অ্যান্ড দেন ইট উইল রিট্রান্সমিট নট ইয়েট অ্যাকনলেজ segment with the smallest sequence number তার মানে ও দেখবে সেন্ড বেস চেক করে যেই সিকোয়েন্স যে হচ্ছে কি অ্যাকনলেজ নাম্বারটা পায় নাই সেগমেন্টের ওইটাকে ও কি করবে আবার পাঠাবে উইথ দ্য স্মলেস্ট সিকোয়েন্স নাম্বার মানে ওর ওই সিকোয়েন্স নাম্বারটা দিয়েই পাঠাবে যেটা দিয়ে ও ফার্স্টে জেনারেট করছে মানে এখানে আমার কিন্তু সিকোয়েন্স নাম্বার কোনো চেঞ্জ আসবে না সো এইটা রিট্রান্সমিশনের সময় আমার টাইমারটা এগেইন স্টার্ট হচ্ছে and then if the acknowledge is received with acknowledge field value of y that means if the y is greater than send base তার y এর ভ্যালুটা যদি আমার send base থেকে বড় হয় তাহলে আমার কি acknowledgementটা received হয়েছে in that case send base এর ভ্যালুটা আপডেট হয়ে y এর ভ্যালু হয়ে যাবে and if there are currently not yet acknowledged segments
then it will start the timer. So here you can see the send base. Here is an example. Suppose আমার প্রথম সিকোয়েন্স নাম্বারটা হচ্ছে 71, ওখান থেকে আমি send base আমার 71, and then our y is 73. So the receiver wants 73 plus. যতক্ষণ পর্যন্ত আমার y এর ভ্যালুটা send base থেকে বড় হবে। কারণ কি, send base প্রথমটা যদি 71 হয়, আমার পরেরগুলো কি 71 থেকে বড়ই হবে না? অ্যাকনলেজমেন্টটা পাবো আমি। তারপর কি হচ্ছে, y এর ভ্যালুটা send base থেকে বড় হবে, so that new data is acknowledged. এতটুকু কি বুঝতে পারছেন? আর কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন। Sorry, I'm fast যাচ্ছি cause in the last class I discussed already all this, okay? And আজকে আরো নতুন টপিক আছে তো, so we need to complete as soon as possible. So here you can see some retransmission scenarios. So in the first case, you can see the sender send 8 byte data with the sequence number 92, and it is sent, then and the receiver will send the acknowledgement. How the acknowledgement was calculated? 92 plus 8. আগে যদি আমরা দেখি, এই যে আমার এখানে next sequence number plus length টা হবে কি আমার acknowledgement number. So it is 100. 100টা কোনোভাবে আমার সেন্ডার কাছে এসে পৌঁছাতে পারেনি। তারপর কি সেন্ডারটা আমার এতটুকু সময় পর্যন্ত ওয়েট করছে। It waited for this time. যেহেতু ও এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকনলেজ পায়নি এই সময়ের মধ্যে, তো ও এখন কি করছে, ও নতুন আরেকটা হচ্ছে গিয়ে retransmission generate করছে, টাইম আউট অকার হয়েছে. Now it sended the data again with the same sequence number, and then it got the acknowledgement number, and then the send base is set to 100. Basically this is the lost acknowledgement scenario. Here is another scenario of the premature timeout. Premature timeout কখন হয় আমার, যদি আমার RTT ভ্যালুটা অনেক কম থাকে, সাপোজ অনেক ছোট সময়ের জন্য হচ্ছে দেওয়া হয়েছে, ওয়েট করছে সেন্ডার, তখন আমার প্রিম্যাচিউর টাইম আউটটা হয়। তার মানে অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়ার আগেই ও টাইম আউটটা হয়ে গেছে। In this case what happened here? Here you can see the sequence number is 92 that sent it with 8 bytes data, and with that it sent sequence number 100 20 bytes data. তাহলে কি 8 bytes and 20 bytes ও সেন্ড করছে with the same sequence, different sequence number. এই যে আমার ও হচ্ছে রিপ্লাইয়ের জন্য ওয়েট না করেই যে আরেকটাকে পাঠাইছে, এটাকে আমরা কি বলতেছে, ওর টিসিপি কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়তেছে? পাইপলাইন। এখন এখানে কি ও প্রথমে হচ্ছে যেটা পাঠালো ওটার অ্যাকনলেজমেন্ট আমার আসতে, দুইটার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার আসতে it took a lot of time. So the timeout already occurred. Now what will happen? As the timeout occur, it will send the first 8 bytes again, ও 8 bytesটা আবার পাঠালো with the same sequence number as before. এখানে যদি আমরা দেখি, যদি টাইমারটা হয় ওই রিট্রান্সমিট কি করতেছে, যেটা অ্যাকনলেজমেন্ট পায় নাই ওটাকে রিট্রান্সমিট করবে উইথ দ্য স্মলেস্ট সিকোয়েন্স নাম্বার। তার মানে প্রিভিয়াস সিকোয়েন্স নাম্বারটাই থেকে যাবে, নতুন কোনোটা আসবে না। তাহলে ও পাঠালো, এখন কি ও এই যে এটা পাঠালো, বাট এটার জন্য হচ্ছে কি ওর রিপ্লাই কি দিল, অ্যাকনলেজ 120 কেন আসছে, কেন 100 আসে নাই? কজ এই যে টাইমারটা হয়ে গেছিল ও তারপরে রিসিভ করছে, রিসিভ করার সাথে সাথে ওর সেন্ড বেস আপডেট হয়ে গেছে 100 and 120। তার মানে কি আমার সেন্ড বেসের যে ডেটা টেবিলটা ওর রেকর্ডে আছে না, যে ও 100ও রিসিভ করছে 120ও রিসিভ করছে, তার মানে এই দুটো আগে রিসিভ করে ফেলছে। সো ও এখন আরেকবার রিপ্লাই দিছে 120, তার মানে দেখাচ্ছে লাস্ট আপডেট হয়েছে কখন, 120তে লাস্ট আপডেট হয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? কারো কনফিউশন থাকলে বলতে পারেন। ওকে, সো এখন আরেকটা দেখি। Here is the cumulative acknowledgement scenario.
what is happening here? Here we have the host A and host B. So এখানে দেখি আমরা প্রথমে ও 8 bytes data পাঠালো with the sequence number of 92 and it was sending the acknowledgement number, but somehow it got lost. How it got lost? Because it sent it another sequence number and it didn't got the acknowledgement number somehow. So what will happen now? The uh, the RTD time is still going on, right? So it will receive the last one, but the first one didn't receive. So what will happen in this case? ও এই যে acknowledgement রিসিভ করলো 120, তার মানে কি ওর সেন্ড বেস ডেটা রেকর্ডের মধ্যে কি আছে? শুধু 120, আমার কিন্তু 100টা নাই। ও কি করবে? যখন এই টাইম আউটটা হয়ে যাবে তখন ও এই প্রথমটাকে আরেকবার পাঠাবে। বুঝতে পারছেন? সো আমাদের সিনারি এরকমও হতে পারে যে আমার প্রথমটা যায় নাই বাট পরেরটা পাইছে, তখন কি হবে? টাইম আউট হওয়ার পর ও প্রথমটাকে আরেকবার পাঠাবে ইন দ্য সেম ওয়েতে। তাহলে আমরা এখানে তিনটা সিনারিও দেখলাম, তিনটার মধ্যে হচ্ছে কি কি হচ্ছে? একটাতে প্রথমটা পায় নাই, সেকেন্ডটা পাইছে, অ্যান্ড একটাতে হচ্ছে গিয়ে প্রথমটা একবার গিয়ে আসে নাই, দেন আরেকবার সেন্ড করছে, অ্যান্ড আরেকটাতে গিয়ে দুইটাই পেয়ে গেছে, বাট পেতে যেহেতু সময় বেশি লাগছে ও মাঝখানে আরেকবার পাঠিয়ে দিছে। So basically there are lots of scenarios. So এখানে আমরা একটু দেখি এই যে রিসিভার এন্ডে যে আমার কি অকার হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে টিসিপিতে রিসিভার কিভাবে কি অ্যাকশন নিচ্ছে। So in the first case you can see here the arrival of in order segment with expected sequence, all data up to expected sequence already acknowledged. তার মানে কি হচ্ছে? Arrival of in order segment with expected sequence number, all data up to expected sequence number already acknowledged. তার মানে প্রত্যেকটা আমার ও এই পর্যন্ত যে প্যাকেটগুলো পাঠাইছে রিসিভার এন্ডে ঠিকমতো অ্যাকনলেজড হয়ে গেছে। ইন দ্যাট কেস দ্য টিসিপি হচ্ছে কি করতেছে? delete acknowledge wait up to 500 millisecond for next segment, if no next segment then send acknowledgement. So এটা basically normal scenario. ও হচ্ছে গিয়ে ওয়েট করতেছে তোমার সিকোয়েন্স নাম্বারের জন্য, সিকোয়েন্স নাম্বার যদি ঠিকমতো আসতে থাকে ও হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো ডিলে হয়ে থাকে তখনও 500 মিলিসেকেন্ড ওয়েট করবে নেক্সট সেগমেন্টের জন্য, যদি হচ্ছে গিয়ে না পায় তখন ও হচ্ছে গিয়ে অ্যাকনলেজমেন্টটা পাঠাবে। In the next scenario we can see the arrival of in order segment with expected sequence number at one other segment has acknowledged pending. তাহলে একটা সেগমেন্টের হচ্ছে অ্যাকনলেজটা আমার এখনো পেন্ডিং এ আছে। ও কি করতেছে? তাহলে immediately send single cumulative acknowledgement acknowledging both in order segments. What's happening in the third case? Arrival out of order segment higher than the expected sequence. তাহলে গ্যাপটা ডিটেক্ট হয়েছে, কারণ ও যেটা এক্সপেক্ট করতেছিল ও তার থেকে বেশি নাম্বারের সিকোয়েন্সটা পাইছে, তখন মাঝখানে একটা তাহলে বাদ পড়ছে। ও কি করবে? ইমিডিয়েটলি সেন্ড ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট ইন্ডিকেট দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার অফ নেক্সট এক্সপেক্টেড বাইট। তাহলে ও নেক্সট যেটা এক্সপেক্ট করতেছিল ওই সিকোয়েন্স নাম্বারটা পাঠাবে। লাস্ট সিনারিওতে কি হচ্ছে আমার? অ্যারাইভাল অফ দ্য সেগমেন্ট দ্যাট পার্শিয়ালি অর কমপ্লিটলি ফিলস গ্যাপ, immediate send acknowledgement provided the segment start lower end of gap. তার মানে কি আমার রিসিভার টিসিপি প্রোটোকলটাকে ও রিসিভার এন্ডকে আপডেটেড রাখতেছে প্রত্যেকটা অ্যাকশনের জন্য। এখন আসি হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট রিট্রান্সমিট। ফার্স্ট রিট্রান্সমিটটা হচ্ছে আমাদের কখন দরকার হয়? টাইম আউট পিরিয়ড often relatively long, so long delay before resending lost packet, and if it detect lost segments বা duplicate acknowledgements. তাহলে আমার এখানে প্রথম কেসে কি আসতেছে? টাইম আউট পিরিয়ডটা যদি হচ্ছে কি আমার নর্মালি বেশি বড় হয়ে থাকে, মানে আরটিটি ভ্যালুটা আমার যথেষ্ট বড়, তখন আমার কি হয়?
লস প্যাকেট পাঠানোর আগে একটা লং ডিলে থাকে, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ আ লস অফ টাইম। অ্যান্ড যদি হচ্ছে কি ও লস সেগমেন্ট ডিটেক্ট করতে পারে কিসের থ্রুতে, ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট আমাদের কখন আসে, একটা রিসিভ হয়ে গেছে, ও যদি আরেকবার পাঠায় সেম জিনিসটা সেম অ্যাকনলেজমেন্টে ওকে দিবে, তখন কি সেন্ডার অফেন সেন্স মেনি সেগমেন্টস ব্যাক টু ব্যাক, তার জন্য আমার এটা হচ্ছে। অ্যান্ড ইফ সেগমেন্ট ইজ লস দেয়ার উইল লাইকলি বি মেনি ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্টস। সো দুইটা কেসে আমার এই জিনিসটা হয়ে থাকে। And if sender receives 3 acknowledgements for the same data, it supposes that segment after acknowledged data was lost. তাহলে কি, যদি sender 3 বার acknowledge same data receive করে, এটা ও কি বুঝে নেয়, acknowledged data হচ্ছে গিয়ে লস হয়ে গেছে, তার মানে ফাস্ট রিট্রান্সমিট রিসেন্ড সেগমেন্ট বিফোর টাইমার এক্সপায়ার, ও হচ্ছে কি আর টাইমার এক্সপায়ারের আগেই ও হচ্ছে কি সেগমেন্টটাকে পাঠাবে আরেকবার। সো ফার্স্ট রিট্রান্সমিটটা আমার এই 3টা কেসেসে হচ্ছে। অ্যান্ড ফার্স্ট রিট্রান্সমিটটা কখন হয়, আমার কিন্তু টাইমারটা রিস্টার্ট হয় না, এই ক্ষেত্রে টাইমারটা এক্সপায়ারের আগে হচ্ছে কি ও পাঠাতে থাকে। অ্যান্ড এই 3টা কেসেসের জন্য ফার্স্ট রিট্রান্সমিটটা হয়ে থাকবে। সো এখন আসি টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোল। So in the last class, we discussed up to this point fast retransmit. So today we are going to start with the TCP flow control. আপনাদের কি ব্রেক দরকার? Yes, ma'am. So let's start with the TCP flow control. Flow control টা আমাদের কেন দরকার হয়? Suppose আমার হচ্ছে কি হোয়াইট বোর্ডে দেখতে পাচ্ছেন সবাই? Yes, ma'am. আচ্ছা, সাপোজ হচ্ছে কি আমার সেন্ডার অ্যান্ড রিসিভার, ওকে, দুটোর মধ্যে একটা কানেকশন হলো। এখন সেন্ডার হচ্ছে রিসিভারকে আমার প্যাকেটস পাঠাচ্ছে, ওকে, একটা হচ্ছে গিয়ে যাবে, so the packets are being sent to the receiver. এখন এই যে সেন্ডার যদি হচ্ছে না জানে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য রিসিভার এন্ড, অ্যান্ড প্যাকেটস গুলো হচ্ছে কোন ভেলোসিটি অর হচ্ছে কি কিভাবে গিয়ে ওখানে স্টোর হচ্ছে, অর ওয়েদার দ্য রিসিভার পাচ্ছে কিনা, অ্যান্ড ও হচ্ছে কি প্রত্যেকটা রিড করতে পারতেছে না, এটা যদি না জানে ও কি করবে, ও হচ্ছে ওর কাছ থেকে প্যাকেটস পাঠাতেই থাকবে না কন্টিনিউয়াসলি। এখন সাপোজ আমার রিসিভার এন্ডে হচ্ছে একটা বাকেট আছে, যেটাকে আমরা বাফার বলে থাকি। এখন এই যে এই প্যাকেটসগুলো রিসিভারের কাছে গিয়ে আমার বাকেটে ঢুকবে, হ্যাঁ। তো আমার একটা আসলো, দুটা আসলো, তিনটা আসলো, দেন আসতেই থাকলো, হ্যাঁ, ভরে গেল, বাকেটসেও জায়গা নেই। তো তখন কি এগুলো বাকেটসের বাইরে পড়তে থাকবে, তাই না, ড্রপ আউট হয়ে থাকবে। তাহলে কি এই ক্ষেত্রে আমার কি ডেটা লস হচ্ছে না? অ্যান্ড আমার রিসিভার এন্ডে লাইক প্যাকেটস এসে এসে হচ্ছে ভরে গেল, হ্যাঁ, ওদিকে হচ্ছে আমার সেন্ডার পাঠাতেই আছে, এখনো জানেও না যে রিসিভার এন্ডের অবস্থা কি, তখন কি খুব বাজে একটা অবস্থা ক্রিয়েট হচ্ছে না? আমার যেরকম ডেটা লস হচ্ছে সেরকম হচ্ছে গিয়ে সময় লস হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে কি একটা এলোমেলো অবস্থা। তো এই যে এই জিনিসটা এড়ানোর জন্য কি ইউজ করা হয়, টিসিপি কি ইউজ করে, ফ্লো কন্ট্রোল। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে এখানে দেখেন, so what is happening here in the TCP flow control, এখানে দেখেন আমাদের একটা কি থাকবে, receive side of TCP connection has a receive buffer. এই যে আমার এই পুরাটা, এটা কি আমার receive buffer. so receive bufferটা আমাকে দুই ভাগে ডিভাইড করা থাকে, যে কোনো কিছু আমার
TCP data in buffer মানে আমার ডেটাগুলো এখানে স্টোর, অ্যান্ড এতটুকু কি স্পেয়ার রুম মানে এতটুকু আমার খালি স্পেস, তাহলে কি এটা রিসিভ উইন্ডো বলতেছি আমরা, অ্যান্ড এই পুরাটা যদি আমার রিসিভ বাফার হয়ে থাকে আমার এতটুকু কি রিসিভ উইন্ডো, অ্যান্ড এতটুকুতে আমার কি আছে TCP data in buffer মানে আমার ডেটাগুলো এখানে স্টোর আছে। সো এটা আসতেছে আমার, এখন দেখি এটা হচ্ছে আমার রিসিভার এন্ডে। So here the application process may be slow at reading from buffer. So এই যে এই বাফারটা থেকে আমার কোথায় যাবে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে। সো অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হচ্ছে কি স্লো হইতেই পারে বাফার থেকে ডেটা রিড করার জন্য। তখন কি হয় আমার another case speed matching service হয়, matching the send rate to the receiving application drain rate। এই যে এখানে স্পিড ম্যাচিং সার্ভিসটা ওরা হচ্ছে বলতেছে স্পিড ম্যাচিংই হয় আমার ম্যাচিং দ্য সেন্ড রেট টু দ্য রিসিভিং অ্যাপ্লিকেশন ড্রেন রেট। এই যে আমার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কি পরিমাণ কিভাবে কত সময়ের মধ্যে একটা ডেটাকেও রিড করতেছে, এই সময়টাকে হচ্ছে গিয়ে কিসের সাথে ম্যাচ করা হয়, ডেটা আমাকে যে সেন্ড করতেছে সেন্ডার ওটার সাথে সেন্ডিং টাইমের সাথে ম্যাচ করা হয়, আর স্পিডের সাথে আমার এই যে ডেটাগুলোকে রিড করতেছে এটাকে ম্যাচ করা হয়। এটাকে আমরা কি বলি স্পিড ম্যাচিং সার্ভিস। এটা কিসের হেল্প করতেছে টিসিপি প্রোটোকলে আমার হেল্প করতেছে এই সময়ের সাথে যদি ম্যাচ হয়ে যায় যে আমার যেই স্পিডে হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে হচ্ছে ডেটাগুলো যাচ্ছে সেই প্রসেসে আমার ডেটা আসতেছে, ম্যাচ হলে আমার অ্যাট এ টাইম বাফারে হচ্ছে গিয়ে ওভারফ্লোটা হবে না। সো এভাবে করে আমার টিসিপি ফ্লো কন্ট্রোলটা হয়ে থাকে। So in the flow control, the sender won't overflow the receiver buffer by transmitting too much or too fast. ও যেই গতিতে পাঠাচ্ছে সেই গতিতেই সেম লিমিটে ও পাঠাতে থাকবে, দ্যাট ইজ ম্যাচড উইথ দ্য এই যে ডেটা আমার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ড্রেন রেটের উপর ডিপেন্ড করে আর এটার সাথে ম্যাচ করে, তাহলে আমার যাতে এখানে কোনো ওভারফ্লো না হয়ে থাকে। ও একসাথে অনেকগুলোও পাঠাবে না, আবার ও হচ্ছে গিয়ে বেশি তাড়াতাড়িও পাঠাবে না। সাপোজ একটা গেল হচ্ছে কি 2 সেকেন্ডে, পরেরটা হচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি মিলি সেকেন্ডে চলে গেল, এরকম কেসেসও হবে না। তো এভাবে আমার টিসিপি কন্ট্রোলটা হয়ে থাকে। এখন আসি এটা কিভাবে কাজ করে। সাপোজ টিসিপি রিসিভার ডিসকার্ডস আউট অফ অর্ডার সেগমেন্টস, তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমার এখানে কিছু স্পেয়ার রুম থাকতেছে না। এখানে আমার কি হয় এই যে রিসিভ বাফারটা ওর জানা আছে রিসিভ বাফারটা কত, রিসিভ উইন্ডোটাও কত। এখন যদি হচ্ছে কি আমার টিসিপি ডেটা টিসিপি রিসিভ বাফার থেকে টিসিপি ডেটা বাফারটা আমি হচ্ছে মাইনাস করে আমি হচ্ছে এটা পেয়ে যাব না স্পেয়ার রুম কতটুকু আছে, তাহলে কি আমি স্পেয়ার রুমটা হচ্ছে কি ক্যালকুলেট করতে পারবো না। তো এই যে আমার স্পেয়ার রুমটা কিভাবে আসতেছে রিসিভ উইন্ডো অ্যান্ড স্পেয়ার রুমকে আমরা কি বলতেছি রিসিভ উইন্ডো, মানে আমার কতটুকু জায়গায় বাফার খালি আছে এটাকে আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি রিসিভ বাফার, মানে টোটালটা থেকে আমি লাস্ট বাইট রিসিভ ডেটা মাইনাস লাস্ট বাইট রিড, এই যে আমার ডেটা হচ্ছে আসতেছে অ্যান্ড ডেটা রিড হচ্ছে এটাকে আমরা মাইনাস করতেছি। আমরা কিন্তু এতটুকু মাইনাস করতেছি, তার মানে কি এখান থেকে আমার যে ডেটাগুলো রিড হয়ে গেছে ওইটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাস হয়ে যাবে, তাহলে আমি পাবো কতগুলো আমার আনরিড অবস্থা আছে বাফারে, অ্যান্ড ওটাকে যদি আমি পুরাটা থেকে মাইনাস দিই তাহলে আমি পেয়ে যাবো যে রিসিভ উইন্ডোতে হচ্ছে কি কতটুকু স্পেস খালি আছে। তাহলে কি আমার রিসিভার অ্যাডভার্টাইজেস দ্য স্পেয়ার রুম বাই ইনক্লুডিং ভ্যালু অফ রিসিভার উইন্ডো ইন সেগমেন্টস, তাহলে আমার রিসিভার সেন্ডারকে জানাচ্ছে স্পেয়ার রুমে হচ্ছে গিয়ে কতটুকু আছে, অথবা স্পেয়ার রুমের ভ্যালুটা ও সেগমেন্টের মধ্যে ইনক্লুড করে দিচ্ছে, তাতে আমার সেন্ডারটা ট্র্যাক রাখতে পারতেছে। So then the sender limits unacknowledged data to receiver window that guarantees receive buffer doesn't overflow. Is it clear how the TCP flow control is working? Okay, good. So now comes the three-way handshake.
That is the connection management. Connection management আমাদের 3-way handshake এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। So আমাদের 3-way handshake টা কি? In the 3-way handshake, there is the first step where the client host sends TCP sequence number or sequence segment to server. That specifies the initial sequence number with no data. Step 2 তে আমরা কি হচ্ছে server host receives the synchronized replies with the synchronized acknowledgement segment, and then the server allocates buffers and specifies the server initial sequence number. Step 3 তে কি হচ্ছে the client receives synchronized acknowledged replies with acknowledged segment which may contain data. তাহলে আমার 3 হ্যান্ডশেক কি হবে? প্রথমে আমাদের নরমাল হ্যান্ডশেকে কি হয়, একজন হাত বাড়ায়, ওটা দেখে কি সামনে জন হাত বাড়াবে, then the handshake occurs. So এখানে কি হবে, প্রথমে টিসিপি কোনো ডেটা ছাড়া একটা সিনক্রোনাইজ সেগমেন্ট পাঠাবে সেন্ডার, তারপর কি হবে যখন রিসিভার ওটা পাবে ও একটা সিনক্রোনাইজ অ্যাকনলেজ সেগমেন্ট পাঠাবে যে হ্যাঁ আমি তোমার সিকোয়েন্স নাম্বারটা পাইছি। তাহলে কি দুজনের কানেকশনটা এস্টাবলিশড হয়। তখন কি আমার সার্ভার বাফার অ্যালোকেট করে অ্যান্ড দেন স্পেসিফাই কি করে সিকোয়েন্স নাম্বারটা স্পেসিফাই করে অ্যান্ড ওইটার বেসিসে হচ্ছে কি ও সিনক্রোনাইজ অ্যাকনলেজটা যখন পাবে ও তখন ডেটাটাকে পাঠাবে উইথ দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার। সো হিয়ার ইজ দ্য কিভাবে হচ্ছে আমাদের 3-way হ্যান্ডশেকে কানেকশনটা ক্লোজ হয়। আচ্ছা 3-way হ্যান্ডশেক তাহলে কানেকশন কিভাবে স্টার্ট হচ্ছে? 3টা ধাপে। প্রথমে সেন্ডার আমার একটা পাঠাবে সিনক্রোনাইজ সেগমেন্ট, ওটাতে কোনো ডেটা থাকবে না, অ্যান্ড ওইটা যখন আমার রিসিভারটা পাবে ও আরেকটা সিনক্রোনাইজ অ্যাকনলেজ সেগমেন্ট পাঠাবে যে হ্যাঁ আমি তোমার হচ্ছে কি এটা পাইছি, তখন আমার বাফার অ্যালোকেট হবে অ্যান্ড সেই সাথে আমার কি হবে সিকোয়েন্স নাম্বারটাও জেনারেট হবে। পরেরটাতেও কি পাঠাবে সেন্ডার ডেটা পাঠাবে উইথ দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার। এই যে আমার স্টাবলিশ হওয়া হলো 3টা ধাপে, আমার এই 3-way হ্যান্ডশেকটা ক্লোজিংয়েও কয়েকটা ধাপ ফলো করে। অ্যান্ড আপনাদের কোয়েশ্চেনে ইটস সো ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ দ্য 3 হ্যান্ডশেক রুল অর 3 হ্যান্ডশেকটা আমাদের কিভাবে আসতেছে, অথবা টিসিপি কানেকশন ম্যানেজমেন্টের 3 হ্যান্ডশেক বলতে কি বুঝি। প্লিজ নোট ডাউন, আপনাদের এক্সপ্লেইন করতে হবে উইথ দ্য ডায়াগ্রামস। ওকে, সো এখানে আসে আমরা ক্লোজিং কানেকশনে কি হয়, ক্লায়েন্ট ক্লোজেস সকেট, যেখানে আমার একটা ফাংশন জেনারেটর হলো ক্লায়েন্ট সকেট ডট ক্লোজ। এখন কি হবে আমার ক্লোজিংয়ের জন্য প্রথমে একটা ফিনিশ সেগমেন্ট যাবে সার্ভারে, ওখান থেকে ও অ্যাকনলেজমেন্ট পাবে, রিসিভারের কাছ থেকে পেলো অ্যাকনলেজমেন্ট, এখনও এই পাশ থেকে হচ্ছে ফিনিশ সেগমেন্ট দিয়ে হচ্ছে গিয়ে ও ক্লোজের জন্য ফিনিশ সেগমেন্ট পাঠালো, তখন হচ্ছে গিয়ে ও অ্যাকনলেজ পাঠালো, কিছুক্ষণ সময় ওয়েট করে ক্লোজ হয়ে গেল। So in this step 1, the client end system sends TCP finish control segment to the server. ও প্রথমে ফিনিশ সেগমেন্টে পাঠালো, স্টেপ 2 তে কি হবে সার্ভার যখন এটাকে রিসিভ করবে তখন হচ্ছে গিয়ে রিপ্লাই করবে অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারে, দ্যাট ইজ অ্যাকনলেজ অ্যান্ড রিপ্লাইজ উইথ অ্যান্ড ক্লোজেস কানেকশন, তখন ও ফিনিশ পাঠাবে, কানেকশন ক্লোজ করলো, তখন আমার সেন্ডার থেকে হচ্ছে কি or client থেকে আমার acknowledgeটা যাবে। So client receives the finish and replies with acknowledge. It enters timed wait, will respond with acknowledge to received finish segment. And in the step 4, the server receives acknowledge, connection is closed. Is it clear now till this point? কানেকশনটা কিভাবে ম্যানেজ করতেছে? Yes, ma'am. ওকে ম্যাম ডায়াগ্রাম কোনটা দেওয়া লাগবে? ডায়াগ্রাম দুইটাই লাগবে আপনাদের, ফিনিশের জন্য হ্যান্ড এই যে 3-way হ্যান্ডশেক প্রথম স্টেপের জন্য নাই, বাট আমি বলবো আপনাদের একটা ক্রিয়েট করে নিতে। ওকে,
এই যে আমার ফিনিশটা যেরকম ভাবে হয়েছে এই স্টেপ থেকে আপনারা ক্রিয়েট করতে পারবেন না? আচ্ছা আমি দেখাই দিই। আচ্ছা এখানে আমার ডায়াগ্রামটা হবে, যদি আমার এখানে হচ্ছে কি সেন্ডার থাকে and here we have the receiver, 3-way হ্যান্ডশেকে কি হবে, প্রথমে আমার সিনক্রোনাইজ সেগমেন্টটা যাবে and ওটার রিপ্লাই আমার কি আসবে, সিনক্রোনাইজ অ্যাকনলেজ, দেন আমার কি আসবে, এটার রেসপেক্টে ও কি পাঠাবে, তারপর with the acknowledgement number the sender will send the data, ঠিক আছে? সো এখানে আপনি জাস্ট কমা দিয়ে ডেটাও লিখে দিতে পারেন and এটা হচ্ছে কি নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে হয়ে থাকবে। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখি একটা ডায়াগ্রাম জাস্ট দেখানো বাকি। ওকে, সো এখানে হচ্ছে আমাদের টিসিপি সেগমেন্টের স্ট্রাকচারটা, ইটস নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট বাট ইউ জাস্ট নিড টু নো। তো এখানে কি থাকতেছে, আমাদের ইউডিপির মতোই ইট হ্যাজ দ্য 32 বিটসের একটা লেন্থ থাকবে, যেটার মধ্যে আমার সোর্স পোর্ট নাম্বার থাকবে, ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার থাকবে, সিকোয়েন্স নাম্বারটা এখানে এক্সট্রা অ্যাড হচ্ছে যেটা আমার ইউডিপিতে ছিল না, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারটা আমার এক্সট্রা অ্যাড হচ্ছে যেটা আমার ইউডিপিতে ছিল না। সো দিজ আর দ্য কাউন্টিং বাই বাইটস অফ ডেটা, নট সেগমেন্টস। তার মানে কি এগুলো আমার বাইটসের উপর ডিপেন্ড করে কাউন্ট করা হয়, নট সেগমেন্টসের উপর। তারপর হচ্ছে কি আমার হেডার লেন্থ অ্যান্ড হচ্ছে কি এখানে আমার ইউ হচ্ছে কি বেসিক্যালি দ্য আর্জেন্ট ডেটা, জেনারেলি ইউজ করা হয় না। দিস ইজ দ্য অ্যাকনলেজড, valid acknowledged, and then P হচ্ছে কি push data now, that is also not generally used, and RSF basically used for the connection setup or closing or this kind of commands. So also we have the receive window. Receive window টা মনে আছে তো কি, ওই যে আমার বাফারে স্পেয়ার রুমটা or স্পেসটা, ওটা হচ্ছে আমার রিসিভ উইন্ডো। And here we also have the checksum, same as the UDP, and then আমাদের variable length থাকে, and we have the application data. আচ্ছা, so আপনারা চাইলে হচ্ছে